Ons wijnen wordt gemaakt door Jacques voor Jun, hij is onze huidige wijnmaker. Ja, specialiseren ons flaske per rooi is ons Shiraz, flaske wit is ons Sauvignon Blanc. Dit is ons Shiraz hier zo. Ons Pinotage, dus een van ons beste versnitten. Die Tinman Red. Ik eet mijn witte Sauvignon Blanc en ons Chenin Blanc. Muscat de Alexandrie en dan het ons Cape Merlot, de rooi en dan het ons die Friesenhof en Tokyo Kaapse versnit en dan die Calista Bordeaux blend en een gehoute Chardonnay, Talana heel Chardonnay. Ons is die enigste mensen met organische wingerde, gecertificeerde organische wingerde. So ja, zover gaan het goed. Bordeaux versnit, meestal Merlot en Cabernet Franc, 2007 oesjaar. Ag, ons vaar baie goed. Ons is klein familiebesigheid. So ons omdat ons klein is ons lekker buigsaam, lekker flexible. So ons is aanpasbaar by die mark en ek dink ons doen baie goed in die markplek. Ek het ons hele reeks hierso. Ons het die Momberg, ons premium een so 'n bietjie onder die tafel vir die mense wat regtig goeie wyn moet drink en dan het ons hele reeks hierso van die Pinotage Merlot, Cabernet, Shiraz en dan ook die nuwe ongehoute Chardonnay. Baie lekker, vriendelik vir die vrouens, 12% alcohol en 'n skroetop. Baie maklik. Die wynfees gaan nie oor topgehalte wyne nie, maar ook oor verskriklik lekker kos. Dit is Lapelette restaurant. Dit is 'n ou restaurant wat in Stellenbosch, in die ou Stellenbosch sal Stellenbosch ken. Dis waar hulle pikniks in die ou dae gehad het en paar van die kindertjies gemaak. Maar ons het 'n restaurant uit die huis daar gemaak. Homely food. So oxtails, lamb neck, lamb shanks, ons sit 'n baie goeie vleis seksie. Ek gaan jag elke nou en dan, so ons kry lekker wild in en ons laaggereg is baie goed en dis 'n groot spyskaart. We specialize in pork. We have a pork butchery and a farm store where we sell all our produce. So today we've teamed up with Villera, which is our neighbor, and we're offering 3 different dishes. One made with pork, which is the pork cheeks, which is a very unknown cut, which is the little muscle which is here, which is very tasty and very tender. We braise it slowly for quite a while with some red wine and serve it with a chorizo sausage and haricot bean. Ouwitse restaurant het 'n wonderlike verrassing op hulle spyskaart gehad. Goeie tradisionele vis en skyfies en dit het groot aftrek by feesgangers gekry. Julian, thanks a lot. That looks fantastic. Ons doen prawn risotto met American foam en vir die ander ene is braised pork belly met pasta pear and a cider sauce. En dit pair ons saam die kleine salsa Chenin, die prawns en die Shiraz saam die belly. We're 96 Wine Road Restaurant and we're in the heart of the Winelands. We're a country restaurant and we're well known for our dry aged meat, which we get from a little organic farm in Riva Castile. And yeah, we make hearty comfort food. And that's what we do. The Hollandse pepper fillet. In the restaurant we usually serve it in a pan at the table and we flambe it with brandy. So it's a little bit of a show with your dinner. Ons is volksgewys aan de Oeverweg. En ons traditionele kosse, ons het op die oomblik chicken pie, bobotie, met de rijst. En dat is een stuk pitaai en een kies en een lekker gevouwen brood en zo. Ons kort natuurlijk niks met een goeie glasie brandewyn nie. Die brandewijnmakers het hulle eie platform tijdens die Stellenbosch wynfees ook om hulle vrug van die wingerd tentoon te stel. We've got Craig Cormack, who's a well-known South African chef, and we're actually pairing different brandies with desserts. So we've given him 2 of our products, Clipped of Gold and Eau de Messe de Mont, to play around with and actually develop some really interesting combinations. We'll be making a Clipped of Gold ice cream
which is absolutely amazing. And then with the Oude Meester de Mont, we've got a tart that he's made as well. So we're going to be pairing that with the brandies and also giving people information about South Africa now having the world's best brandy, which comes just from outside Flottenburg at Van Ryn's. So we're going to educate and entertain, and hopefully everyone will leave here being a little bit more South African proud. Me, you, everybody actually is a brandy drinker right now. Brandy has seen a resurgence because now we've got pot still brandies and vintage brandies, which are your richer, more fuller style of brandies. So the brandy crowd is women, female, black, white, Indian colored. I've just come from Durban where we did a big festival there, and all different types of people will be coming through. And I'm sure you'll see later on when you come back that there's different types of people coming in to enjoy these brandies. Well, brandy is actually distilled wine. To make a brandy, you actually have to make a wine first, a crisp, fruity white wine, and then you distill it, you heat it, and then you get a spirit, you put it in wood for a minimum of 3 years, and then you can call it a brandy. So brandy and wine are like brother and sister. To get to your brandy, you have to have made your wine first. A good brandy, honestly, the older the brandy, the darker the color, the richer the aromas, the better the brandy. One of the things you can also look at is your tears or your legs of the brandy. So if your brandy sticks to the side of the glass and runs down slowly, then that's a good brandy. It means it'll coat your throat as well. So that's the mark of a good brandy. Hoe lekker is het nie om met 'n glasie wyn in die hand in een van die mooiste dorpe in die land te staan nie. Ek hoop julle almal kry die geleentheid een van 'n stadium om hierdie wynfees by te woon. Cheers, ek geniet hom. Van ons land se voorste skrywers en digters het hulle hulde gebring aan die vrug van die wingerd. MP van Wyk Lou, AG Visser. Ek is Gerald Clark en